Hi everyone, I'm Dr. Madhumita and you know me as MedicoMadhu. Today I'm going to answer the questions that you've all asked me. Well, I'm really overwhelmed and thankful for the responses that I've received from you all. Many of you have sent me videos, audio clippings, asking the queries, the common doubts that you have related to your health. Today I'm going to answer them one by one. This series would be continuing because I've received a lot of questions from you all. And those who want to ask further questions, you can either email me or you can post in the comment section. Kindly check the description as to how you can share your queries. You can either send it as a video or you can send it as an audio or you can write your questions. So answering the first question. ನಾನು ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚರ್ಮ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಕೂದಲು ಉದುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ರು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು, ನಿಮ್ದು ಜಿಂಕು ಮತ್ತೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬಯೋಟಿನ್ನು, ಐರನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಚೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಟ್ಸು ನೀವು ತಗೋಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಹಾಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು, ಪನ್ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೋಬೋದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮ್ದು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿಲ್ ಬಾತ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1 hour ನೀವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಿಲು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು, ಬಯೋಟಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸು, ನಮ್ದು ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವೆಜೈನಲ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋನ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಈ ತರ ಇದಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಮಾಡೋದು. So here the lady has asked that she has undergone menopause and she has been having a bit of hair loss and she is noticing skin changes like dryness, etc. So basically with menopause, these are features. So what I would suggest is to go for balanced diet, because once we attain menopause, it's not just the hormones, but also our nutrient requirement increases, the absorption and all comes down. Calcium rich food like milk products, vitamin B12 is very much present in it. Apart from that, taking lots of fruits, vegetables, nuts and all can give us biotin. It can give us other nutrients that are recommended or required for your hair growth and your skin, like vitamin E, folate, etc. So let's say despite taking nutritious food, going for regular exercise, you're not noticing any improvement, you can also go for physical care like your hair care products. You can just change it and see, go for a much hair care friendly products rather than too much of chemicals. For the skin, you can of course go for, if you're used to oil bath, you can just massage your body with oil, leave it for few minutes or maybe maximum for an hour, and then you can have a bath. Apart from that, you can use your moisturizer. Despite all these things, you're not noticing any improvement, we will be supplementing you with multivitamins, with biotin supplements, etc. Apart from that, minoxidil, etc. would be given to you for your hair growth. There are various options medically available. For the skin, of course, we will be giving you skincare products if it is not settling down with your own moisturizer. I'm Rangarajan. எனக்கு வயசு 73 ஆகுது. I'm a chronic heart patient.
ஸ்டென்ட்டும் வச்சுருக்கு. இப்போது எனக்கு கொஞ்ச நாளாக, அதாவது கொஞ்ச நாளானா பாஸ்ட் 1 இயர், இந்த ரைட் லெக்கு நீ கிட்ட ஒரு லோடே எடுக்காத மாதிரி இருக்குது. அதாவது நடக்கும்போது திடீர்னு எஸ்பெஷலி படியில் நடக்கும்போது காலில் பலமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது ரைட் லெக்கில். லெஃப்ட் லெக்கு ஓகே. இது எதனால் வருது, இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, இதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா, கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா டாக்டர்? தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு மிஸ்டர் ரங்கராஜன். ஸோ சார், தேங்க்யூ உங்கள் கொஸ்டினுக்கு. உங்களது நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்க்கறச்சே ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. உங்களுக்கு 60+ நீங்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னா, உங்களோட ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, ரைட் சைட் ஜாயிண்ட் உங்களுக்கு தேஞ்சு இருக்கலாம். இது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு இனிஷியல் டைமில் கொஞ்சம் வீக்னஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகும். லேட்டர் ஆன் உங்களுக்கு வந்து, அண்ட் எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஸ்டேர்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போதுன்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன். லேட்டர் ஆன் இட் கேன் ப்ரோக்ரஸ். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கீங்களோ அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். செகண்ட் திங், நீங்கள் ஹார்ட் பேஷண்ட்ங்கிறதுனால பிளட் வெசல்ல உங்களுக்கு பிளாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ உங்களோட ரைட் சைடு உங்களுக்கு ஏதாவது லைக் ரைட் சைடு உங்களோட காலுக்கு போகிற பிளட் வெசல்ல ஏதாவது பிளாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட கார்டியாலஜிஸ்ட் மீட் பண்ணும்போது இந்த விஷயத்த சொல்லுங்கள். அவங்க உங்களோட பெரிஃபரல் வெசல்ஸை செக் பண்ணுவாங்க. இல்லை நீங்கள் ரெகுலராக உங்கள் ஃபிசிஷியன் கிட்ட போவீங்க இல்லையா, அவங்க கிட்டேயே கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். அவங்க உங்களோட வெசல்ஸ் பிளட் ஃப்ளோவை செக் பண்ணுவாங்க. தேவைப்பட்டதுன்னா டாப்லர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. தேர்ட் திங், உங்களுக்கு நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதில் என்னென்னா, உங்கள் நர்வ்ஸ் எங்கேயாவது ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா அதனால கூட வரலாம். அதுக்கு நாங்கள் உங்களோட நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடி இல்லை உங்களோட இஎம்ஜி இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கு, அதை பண்ணி பார்த்து உங்களோட நர்வ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கான்னு கண்டுபிடிப்போம். சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஃபர்தர் ஸ்கேனிங்கும் தேவைப்படலாம், லைக் சிடி ஸ்கேன் ஆர் எம்ஆர்ஐ. அது நாங்கள் உங்களை கிளினிக்கலி எக்ஸாமின் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும். இஃப் யூ ஆர் அ வெஜிடேரியன், மேபி உங்களுக்கு B12 டெஃபிஷியன்சி, சில சமயம் நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சிஸ், அதனாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு தான் சொல்ல முடியும் சார். பட் பேஸ்ட் ஆன் வாட் யூ செட், உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரெக்கவரி இஸ் மச் மோர். ஏன்னா நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்த்தா இட் இஸ் ஏர்லி சிம்டம் மாதிரி தான் தெரியுது. வாட் எவர் இட் இஸ், லுக்ஸ் லைக் இட் கேன் பி ட்ரீட்டட். So for all those who did not understand Tamil, Mr. Rangarajan has told that he has been having slight weakness when he is climbing up the stairs, more on the right leg, or rather only on the right leg. Left leg seems to be normal. He has undergone a PTCA, we call it, that is basically a stent has been placed for his heart. So him being a heart patient, the possibility of his blood vessel having a plug is more common. So in that case, the doctor, whoever he is visiting on a regular basis, would be examining him. Once he raises this complaint, based on the blood flow, they will decide. Or the other possibility is a nerve involvement. So in which case, again, we'll be clinically examining, and then we will see if the nerve is involved. If the nerve is involved, then we will be checking, doing the further test and see what is the level of involvement, based on which we'll be treating him. The third possibility is considering his age, he being 60+, definitely the joint could have been involved, what we call as osteoarthritis. So in that case, again, there would be movement restriction and slight weakness, which would be the earliest thing. If at all he is a vegetarian or his diet is not balanced, then nutritional deficiency like vitamin B12 deficiency, etc., can also manifest in different ways. So this could be one of the manifestations. So whatever it is, looks from whatever he has said that this is the early symptom, so this can be cured. हेलो डॉक्टर, मेरी उम्र 37 साल है. मेरा आपसे यह प्रश्न है कि 35 से 40 के बीच में हमें कब किस उम्र के पड़ाव पर पहली बार पेप्समियर और मैमोग्राफी करवाना चाहिए? नमस्ते मैडम. तो आप 37 साल के हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि आपका पैप्समियर कब करना चाहिए और आपका मैमोग्राम कब करना चाहिए. बेसिकली पैप्समियर हर लेडी को करना चाहिए जैसे वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है. तो हम यूजुअली गाइडलाइंस के हिसाब से देखेंगे तो जो भी 21 साल से
30 साल के उम्र के नीचे हैं, इस एज ग्रुप के बीच में, मतलब 20 से 30 के बीच में है, उनको हर 3 साल में एक बार करना बेटर होगा। आपकी एज ग्रुप मतलब 30 के ऊपर और 60 के नीचे जो भी हैं, उनका करना चाहिए कम से कम 5 साल में एक बार। लेकिन जिनका रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई रिपीटेड सर्वाइकल इन्फेक्शन होता हो, या किसी को फैमिली में है, या अगर कोई अदर रिस्क फैक्टर जैसे कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ऐसे जो भी होंगे, उनके लिए ना हर साल करना भी गलत नहीं होता। और मैमोग्राफी के बारे में आप पूछ रहे थे, इन जनरल मैमोग्राफी लेस देन 40 इयर्स हम रेकमेंड नहीं करते हैं। हम इन एज ग्रुप में रेकमेंड करते हैं अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट। लेकिन मान लीजिए किसी का फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है और उनका म्यूटेशन, ब्राका म्यूटेशन जिसको कहते हैं BRCA म्यूटेशन, तो ये अगर पॉजिटिव रहता है ना, इसका मतलब है उनके फैमिली में ये कैंसर बहुत फैल चुकी है, मतलब उनको ज्यादा रिस्क रहता है कैंसर आने का, ब्रेस्ट कैंसर आने का। तो इन केसेस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, जब रिक्वायरमेंट होता है तब हम मैमोग्राफी करते हैं। जो भी 40 साल के ऊपर होते हैं उनके लिए मैमोग्राफी करते हैं। प्रिफरेबली होगा साल में एक बार, अगर हाई रिस्क है तो डेफिनेटली करना जरूरी है। So what this lady has asked is that she is in her late 30s. Basically, she wanted to know what would be the criteria for pap smear and mammography. So if you're someone who is sexually active, let's say you're someone between 20 to 30 years of age group, then the pap smear is recommended once in 3 years. Let's say you're above 30 years and less than 60 years, then we would recommend it for at least once in 5 years. You're menopausal and there is not much of a risk, then you can stop doing the test after you're 60. But if you're someone who has high risk, let's say that you're someone who has family history of cervical cancer, or who has been having repeated vaginal infections, or let's say you're someone who has multiple partners, in those cases definitely frequent, at least yearly ones would be recommended. Coming to mammogram, usually we don't suggest it for ladies who are less than 40 years of age. Instead, we suggest you to go for something called as ultrasound breast. And for those above 40 years, we recommend mammogram. Let's say that you have a significant family history of breast cancer and you have BRCA mutation positive in your family, BRCA mutation positive in your family. That means you have high risk of developing breast cancer. In those cases, mammography is recommended. Preferred would be at least yearly once in those cases. I hope this video series of question and answer session has been useful for you. If you have your own doubts, you can also post your questions. You can see the description as to how you can contact me. I'll see you with many more interesting question answer series as well. Good day.